Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to teach you how to use mobile Lightroom presets na na-download mo sa website ko. So first is open your Lightroom CC mobile, Lightroom mobile CC. And then import mo yung preset na na-download mo. And then one photo successfully imported. So wait. Saan napunta yan? Kailan ko ba siya ginawa? Hehehe. Hindi. Yeah. It's sunshine, I think. Okay, here. So next na gagawin mo is click these three dots and then copy settings and then okay. And then go to the image na gusto mong applyan ng preset. For example, here, this one. So click the three dots again, and then paste settings. So yun, ganun lang simply guys. And then kung hindi mo gusto yung kulay, you can adjust it. You can use this mga tools na to. You can use this to first is dapat i-align mo muna yung pantay, dapat yung horizon, something like that. And then kung ayaw mo ng yung skin tone ganun yung kulay, you can go to color and then mix and then click this that tool or the mix tool, and then sa saturation mo siya, dapat saturation, and then just scroll down this, bawasan mo yung saturation. And then sa green naman, kung gusto mong mas green, you can increase the saturation there. And sa blue, you can increase this blue. And yeah, that's it. And then you can, kung gusto mong medyo kung naliliwanagan ka masyado sa picture, you can go to the dito that sa tools na yan, yun basta yun. So you can decrease the exposure pa or increase. So daba lang natin yung konti. Sa contrast naman, yan, gusto mo babaan or taasan, it's up to you. Sa highlights, so mas pag tinasa mo, mas liliwanag pala siya lalo kasi highlights. So shadow is sa blacks, so kung makikita mo medyo di okay yung black, so babaan natin ng konti, yan. And then sa black, same lang din siya sa parang sa shadow, nakatulong sa mga blacks. And sorry. So yun, ganun lang. Okay, much better I think. So ganun lang gamitin yung presets, and adjust ka lang ng konti. So kung ano ang preference mo, yun ang gagawin mo. So mostly naman ang i-edit mo lang naman sa mga presets ko or na-download mo sa iba o sa akin is mostly is the color and sa lights, sa exposure, sa shadow, and minsan sa curve din. Yan, pwede mo siyang baguhin. Sorry. So yun, mostly ang nababago lang talaga is yung dito sa kulay, sa temperature, tint, vibrance, saturation, or sa HSL o yung hue, saturation, and luminance. So yun, thank you for watching. Sana mas may natutunan pa kayo. So yun, kita-kits ulit, or kita-kits ulit sa next video. Thank you for watching and peace out.